Here I want to share some updates and some a journey about my entire life and things that helped me have the kind of thinking that I have right now. But before that, am I audible? that's the uh, that's a standard question now. But let's see if I'm audible. Mm, I'm seeing it from my phone just to make sure that I am audible. And once I'm audible, we'll start right off. Hi, hi everyone. I'm sorry I won't be looking at the chats as of now. I'll look at the chats at the end. Yeah, you are. Okay. So, hi guys. And this is a live. This is an impromptu live that I thought of doing. Something over here. I won't be looking at the chats as of now, but something over here. I won't be looking at the chats as of now, but I will be looking at it later. So over here, I just wanted to talk about my journey, and I've seen that, in the last few days I've been doing a lot of these seminars. I've been going to a lot of these college events, and over there I've been giving speeches and understanding the college crowd in general. I've seen that a major pain point that they are facing currently is that they want to start earning money. They want to, depend on themselves. They want to be independent. They don't want to ask their parents for money anymore. And this is one of the things that happened with me, and I have gone through something similar. So I'll be sharing my entire journey with you. And what did I do? What happened? How did I come to this point wherein I'll just share this one thing, right? So I'm in my fourth year, and currently the placements are going on. I have not sat for any of my placements. I'm not going to do higher studies. I'm not doing any of these things. In my third year itself, I was earning, and I'm not trying to brag over here, but this is just so that you know who you're listening to at this point, and to give you that motivation. So in my third year itself, I was earning my college's annual package per month, and that was probably because I had done certain things that were different from the people who were at my colleges, or any of you guys might be knowing, right? So let's start. What did I do different? What was the entire backstory, and how did it all happen? So in my first year, I still remember I could not fit in, right? I thought that for me, getting into that college was to learn new things, to upskill myself, to be better at whatever I'm doing. All the other people over there were just trying to get the highest CGPA. They were trying to get the best grades. They wanted to get the best placement, right? That was their end goal. After 4 years, they wanted to have the highest grades to get the best placements. That was their goal. I respect that, but for me, it wasn't. And that's why I couldn't fit in properly. I used to participate in a lot of these student clubs, right? All of these colleges have student clubs. I used to participate in that. In fact, after this live, I'll be going over to my college, and there is this dance session that we guys are doing for our cultural fest. So it is nowhere related to whatever I do and whatever I'm doing. But I like it, right? I like it. I want to upskill myself. I want to learn new things. That is why I was doing all these things. Other people were doing it so that it comes on their CV. Other people were doing it so that they can show it off on their CV and get the placements and get better chances at going to colleges outside India and all these things. So point पे आते हैं, right? um, Okay, so in my first year, what I did was I started exploring different things. Now, the one thing that I started this entire life with was a pain point. The pain point was पैसे कैसे कमाएं? How do we start earning? What did I do? I went over to Google और search किया मैंने, ठीक है? How to earn money.
ऑनलाइन, ठीक है, मैं काम करके तो नहीं करना था, सो ऑनलाइन. And most of the results that I found were quite intriguing. Like, to be honest, वो सब fake होते थे, scams होते थे, कुछ चलता नहीं था. There were these form filling things that you had to go through, जिससे कुछ पैसे मिलते नहीं थे. There were some videos over there which were like कि you don't need any skills and you would be able to earn money. Those don't work. Okay, I tried this, it doesn't work. Apart from that, there were some videos wherein they were like कि ये करो वो करो, nothing worked. The one thing that I saw, that almost all the videos or the things that actually work pointed to, was एक roadmap है. First, learn a skill, and then second was market that skill, and then earn money through selling that skill, right? For example, समझो web development ले लो. You learn web development, you go in the market, you sell that skill and get clients, and that's how you earn money. And then you scale it up, you turn it into an agency or something, and that's how you make a ton of money. ऊपर ऊपर से बहुत अच्छा लगता है सुनने में कि oh yeah, you can start doing all of these things, but if you go deep into it, it's tough. Okay, and right now I will be going deep into it. So what did I do? I went with the standard method of going on Udemy and going to, first of all, YouTube, right? YouTube is the best place. So I went over there, wrote web development tutorials. बहुत सारे वीडियोस मिले थे, इवन 10 hours 11 hours के वीडियोस मिल रहे थे, एंड आई वाज स्टडिंग देम एंड लर्निंग थ्रू देम. मुझे याद है मैंने फ्रंट एंड वेब डेवलपमेंट सीखी थी. आई स्टार्टेड लर्निंग फ्रंट एंड वेब डेवलपमेंट, एंड आई स्टार्टेड लर्निंग रिएक्ट JS, ठीक है. HTML CSS मुझे थोड़ा बहुत आता था, एंड आई स्टार्टेड लर्निंग रिएक्ट एंड जावास्क्रिप्ट. सो बैक देन मुझे ये सब अच्छे से नहीं आता था, सो आई वॉज जस्ट ट्राइंग टू सी ऑल दीज वीडियोज़. मैंने यूडेमी पे भी एक कोर्स ख़रीदा था, वहाँ से भी मैंने थोड़ा बहुत सीखा. एंड one thing that I did really good was that I started documenting whatever I was doing, right? So I started telling it to my friends. For example, if I saw a really good video on YouTube about web development, I would just take a photo of it, post it on my Instagram and be like मैंने आज ये वीडियो से ये सब चीज़ें सीखी. Then I started working on a side project for myself, right? It was a nightlife application. Basically, what happened was, tabhi, even now, if you go to these clubs or nightlife bars or anything, the process that happens is that you have to be on the guest list. एक गेस्ट लिस्ट रहती है, उसमें तुम्हारा नाम रहेगा तो ही तुम्हें एंट्री मिलती है, अदरवाइज यू हैव टू पे हेफ्टी फीस. I saw this problem in Mumbai also. Mumbai में बहुत सारे clubs हैं, and that's why what I did was I started building an application to solve that problem. I thought ये $1 million idea है. Nightlife industry is such a huge space to be in. Why not try to solve this specific problem? So I went with it. Okay, I was like, cool, let's build this application. मुझे आता तो है, but let's try. So I took that project. I didn't know web development, I didn't know mobile app development, कुछ नहीं आता था, but मैंने start किया. अब वो प्रोजेक्ट क्योंकि मुझे बनाता था, आई वॉन्टेड टू बिल्ड दैट प्रोजेक्ट, दैट्स वाई आई स्टार्टेड लर्निंग ऑल दीज थिंग्स, राइट. सो द फर्स्ट थिंग ऑफकोर्स आई स्टार्टेड लर्निंग वेब डेवलपमेंट में मैंने रिएक्ट वो सब चीज़ें सीखी, एंड देन आई स्टार्टेड लर्निंग जैंगो एज वेल, बिकॉज जैंगो वर्क्स ऑन पाइथन. तो पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थोड़ी बहुत आती थी तभी, सो आई स्टार्टेड लर्निंग जैंगो एज वेल. जैंगो पे एक वेबसाइट भी बनाई, गेस्ट इन मी नाम भी दे दिया वो प्रोजेक्ट का, एंड आई स्टार्टेड लर्निंग दीज थिंग्स. Now, when I was learning, I used to take screenshots of every page that I was making. For example, अगर मैंने website का एक home page बना दिया, right? So I would just take my laptop, I would take a screenshot or a screen recording and then post it on my Instagram. I would post it on all of my social media handles. What this did was a lot of people started to know that Ali is a person who is learning web development right now. Okay, he is a tech person जो जिसको टेक में इंटरेस्ट है. दिस इज एन इमेज दैट वॉज
getting feeded to all of my friends, all of the people who knew me. I was also posting things on YouTube, I was posting things on other social media as well. Now, so I was doing all these things, right? उससे मुझे एक और प्रोजेक्ट आया. There was another client that came in, and मैंने शो वर्ल्ड के बारे में बात की है बहुत बार. So शो वर्ल्ड फिल्म डायरेक्टरी, it was basically a book. Okay, let me get deep into it. So what happened was, one of the founders of that company, they saw the application that I'd built, मैं web application जो बना रहा था Django पे. They were like, हम एक book निकालते. So they had this like a book kind of thing, and उसमें सारे numbers, addresses, contact details of everyone from the Indian film industry. What it means is artists से लेके producers से लेके directors, every single person, उनके contact details like managers के numbers रहेंगे, addresses रहेगा, office details, and all these things were there. So I was like, this is a cool idea, but COVID hit हो गया था. Okay, this was in my second year. So COVID hit हो गया, and उनके book sales डाउन जा रहे थे, बिकॉज बुक्स आर नॉट एसेंशियल आइटम्स, राइट, एंड ओनली एसेंशियल आइटम्स की डिलीवरी हो रही थी तभी. सो what I did was I told them I will make an application, mobile app for you guys, so that you can feed all of the data that you have on the app, and you can give the app to the users, right? So they had no digital presence by then, and वो book चल रही थी 20 साल से. So they had a loyal audience that, you know, they know that these people buy the book every single year. Okay, so they had a good database, they had good everything, just that they can't deliver the books now. So let's try to take it digitally. So I told them, I gave them an offer that I will build the mobile application, but you don't pay me anything. Okay, मुझे कोई कुछ पेमेंट नहीं चाहिए वो जो एप्लीकेशन में बनाऊंगा उसमें. द ओनली थिंग इज दैट वंस आई बिल्ड द एप्लीकेशन, और जब एप्लीकेशन बन जाती है, यू गाइज आर हैप्पी विद इट. Once you are happy with it, then you pay me for it, or you give certain percentages from the profits. So they agreed, and then I built the application. I started learning about it. Okay, तब तक मुझे आता नहीं था, मोबाइल ऐप डेवलपमेंट अच्छे से नहीं आता था. सो मैंने सबसे पहले तो एंड्रॉयड स्टूडियो सीखा. ओके, एंड्रॉयड स्टूडियो इज़ वेरी सिंपल, इट्स वेरी इंटुइटिव. तो उससे एंड्रॉयड ऐप्स बन सकते हैं. ओके, अब प्रॉब्लम ये हो गई कि एंड्रॉयड ऐप्स तो बन जाएंगे, बट व्हाट अबाउट iOS? अब iOS ऐप्स बनाने जाऊँगा तो मुझे अलग से एक्स कोड और वो सब चीज़ें सीखनी पड़ेगी. तो वो डिफरेंट हो जाएगा, कोड बेस डिफरेंट हो जाएगा. मैं अकेला बंदा दोनों कोड बेस कैसे संभालूँ? सो व्हाट आई डिड वाज आई लर्नड अबाउट अ क्रॉस प्लेटफॉर्म फ्रेमवर्क विच इज़ कॉल्ड फ्लटर. फ्लटर एक क्रॉस प्लेटफॉर्म फ्रेमवर्क है. बेसिकली व्हाट इट डज इज, एक कोड बेस से you can build mobile apps on React Native as well. So mobile apps on Android as well as iOS. So I went with Flutter. React Native was very popular, but Flutter was just, getting the hype. So and I liked Google. So React Native is by Facebook, Flutter is by Google. So I started learning Flutter. I built that particular application, and उससे, and again ये पूरे process में what I'm doing is I am posting about it daily on my social media apps. Instagram हो गया, stories डाल रहा हूँ, I'm posting it on Twitter, I'm posting it on LinkedIn, every single way, right? मेरे पास जितना मैं share कर सकता था मैं share कर रहा था. And the only reason why I was doing this is because I saw no one else is doing it, right? सब लोग बस बात करते हैं. Everyone just talks about ये है रोड मैप, दिस इज़ द रोड मैप ऑफ बीइंग अ मोबाइल ऐप डेवलपर, बट नो वन एक्चुअली शोज़ द एंटायर प्रोसेस कि भाई मैंने ये पहले फर्स्ट स्क्रीन बना ली, उसके बाद ये सेकंड स्क्रीन बनाई, ये थर्ड स्क्रीन, ऐसे ऐसे मैंने बनाया. नो वन इज़ शेयरिंग द एंटायर जर्नी. एंड ट्यूटोरियल्स है, ट्यूटोरियल्स में दे विल शो यू द एंटायर जर्नी, बट what it lacks is the experience, right? The person who's teaching you in the tutorial already has figured out everything. For me, I was figuring out while I was doing these things. So that was a kind of advantage, and that's why people related to me much more. And I started sharing all these things, right? So through and through,
I started getting a lot of clients. Now, COVID के time पे एक और चीज़ हो गई थी कि hackathons and all of these things were also coming in place, and I used to participate in a lot of hackathons. For those of you who don't know what hackathon is, hackathons are basically these 24 to 48 hour long events, and वहाँ पर you try to solve a problem, right? And you solve it using a mobile app or web app or something like that. So, yeah, I used to participate in a lot of these hackathons. And in one of the hackathons, there was this particular domain. So there are different domains, okay? One is like mobile app development का एक domain होगा. There would be like web apps के एक domain होगा. IoT का होता है, Internet of Things, उसका एक domain होता है. There's AI का अलग domain. There's different domains. One specific domain that caught my eye was blockchain. So for me, I didn't know what blockchain is back then. And I was like, let's try it because no one else was trying it. People were in AI, people were building stuff in AI, people were building stuff in the web development or things. They were building stuff in IoT and all these things, but no one was exploring blockchain. So I thought, kitna hi difficult hoga? Let's try it. And it wasn't difficult, right? As I said, it's 24 to 48 hour long events, तो उसमें कितना ही सीख लोगे? To be honest, you can learn a lot in 24 to 48 hours. And I learned a lot, right? That was my first major push towards learning blockchain. Then I started learning blockchain, and तभी भी मैंने एक बहुत अच्छी चीज़ की, which is document my journey. Whatever I was learning, I was sharing it with you guys. I was sharing it with my YouTube community. I was sharing it with Twitter, Instagram, everywhere. तभी मैं ज़्यादा Instagram stories पर एक्टिव था, तो वहाँ पर मैं ज़्यादा शेयर करता था. एंड YouTube पर मैं थोड़े बहुत छोटे मोटे वीडियोस बनाता था. So देखते देखते I started getting a lot of clients, right? I got clients from YouTube. YouTube पे if you go over to the description part, वहाँ पर मेरा mail ID है. People generally, mail me on that mail ID, and if they have any projects, if they want to, build a blockchain application, they want to build a web application, whatever they want to build, tech में whatever they want to build, they come to me, right? So clients started coming in, and this was like a bonus for me. I never intended for this thing to happen. एंड वहाँ से ही मेरे फॉलोअर्स भी बढ़ने लग गए. आई स्टार्टेड बिकॉज ऑफ द कंटेंट दैट आई वाज पोस्टिंग, अ ह्यूज कम्युनिटी ऑल्सो related to that content and started following me. So again, once clients came in, I started to provide these services and I used to make money. Again, the whole premise is that how do college students make money? This is how. अभी मैं तुम्हें और बेटर वे में समझाता हूँ अगर ये पूरे जर्नी से नहीं समझा तो. बेसिकली फर्स्ट गो एंड लर्न अ स्किल. ठीक है, वो स्किल कुछ भी हो सकती है. यू कैन लर्न वीडियो एडिटिंग, यू कैन लर्न कोडिंग. इफ़ यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन कोडिंग, यू कैन लर्न ग्राफिक डिज़ाइनिंग, UI UX, वॉट एवर, राइट? कोई भी एक अच्छी स्किल पिक करो. दैट इज़ द फर्स्ट थिंग. सेकेंड स्किल इज़ शो इट ऑफ टू द पीपल. ठीक है, शो इट ऑफ मतलब भाई शेमलेसली शो इट ऑफ. इनफैक्ट इंस्टाग्राम के जो स्टोरीज होते हैं ना, वो जब तक ऐसे डॉट्स भर के ना नहीं हो जाते ना तुम्हारे, तो यू हैव नॉट शेयर्ड व्हाट यू हैव बिल्ड. यू हैव टू शेयर एवरीथिंग. इफ़ यू आर नॉट कंफर्टेबल इन कमिंग इन फ्रंट ऑफ द कैमरा, ट्विटर पे जाओ, राइट? ट्विटर पे डालो. लोग क्रिंज नहीं समझेंगे? नहीं ब्रो, नहीं. सी दैट्स द डिफरेंस, राइट? सो टू बी ऑनेस्ट, अब तक मुझे rarely कोई hate comments आए. I'm telling all of you guys this honestly, that on my YouTube journey, when I started sharing this type of content, the audience that I attracted, and every one of you, I'm talking about all of you guys, is that it's the premium audience. Like बहुत अच्छी audience है, and I'm very proud that you guys have subscribed to me and are following me. एंड वो धीरे धीरे मतलब थोड़ा डाइल्यूट हो रहा था जब मैं शॉर्ट्स डाल रहा था. व्हेन आई पोस्ट यूट्यूब शॉर्ट्स, तो रैंडम ऑडियंस आ जाती है. सो मेरे
there was this one short that went viral, which was how much I earned through YouTube, या ऐसे कोई तो short डाला था मैंने, and वो shorts video viral हो गया, 1 million 2 million views आ गए थे, and because of that the audience that was coming in was not the premium audience. वहाँ पर वो थोड़े cringe type के लोग आ रहे थे, they were not interested in learning new things, they were not interested in the ideology that I followed, and दैट क्रिएटेड अ बिट ऑफ फ्रिक्शन. तो तभी मैंने वो सब शॉर्ट्स को मैंने डिलीट कर दिया है. मेरे यूट्यूब चैनल पर जाओगे, यू वोंट फाइंड दोज शॉर्ट्स. So my main thing is that you guys are premium audience and you don't have to think about cringe लगेगा या ये लगेगा वो लगेगा. You have to just focus on sharing value and sharing things, right? So that's the most important thing. Now going forward, right? मैंने बता दिया फर्स्ट स्टेप वॉज लर्निंग अ स्किल, सेकेंड स्टेप वॉज डॉक्यूमेंटिंग इट. डॉक्यूमेंटिंग मतलब मम्मी ओपी, हाँ मम्मी आए थे, बट या सेकेंड स्टेप वॉज टू डॉक्यूमेंट योर जर्नी. जो भी तुम कर रहे हो उसको शेयर करो, सब जगह पे शेयर करो, जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है सब जगह पर शेयर करो. एंड थर्ड, ब्रेक ले लो. नहीं अभी मैं ब्रेक लूँगा, मैं अभी डांस करने जा रहा हूँ. तो नहीं मुझसे नहीं बोल रहे, डोंट वरी. थर्ड इज, अरे यार तुम डिस्ट्रैक्ट कर रहे हो अभी. ओके, सो फर्स्ट वाज लर्न अ स्किल, सेकंड वाज डॉक्यूमेंट एंड शेयर करो, एंड थर्ड जो है इज मेक अ प्रॉपर फनल. तो फनल क्या होता है? टॉप पे होता है तुम्हारा सोशल मीडिया अकाउंट्स, तुम्हारे अट्रैक्शंस, राइट? यू आर अट्रैक्टिंग द ऑडियंस, अट्रैक्टिंग आई बॉल्स. सो दैट इज ऑन द टॉप ऑफ द फनल विच इज कि सोशल मीडिया. उसके बाद नीचे जाते हैं तो सेकेंड पार्ट में आता है तुम्हारे फ्रीमियम सर्विसेज. फ्रीमियम सर्विसेज क्या होती है? जैसे इफ़ यू गो ओवर टू courses.alisolanki.com, ठीक है, तो वहाँ पर मेरे थोड़े बहुत कोर्सेज है विच आर अबाउट हाउ टू मेक एन NFT, हाउ टू थोड़े बहुत और भी कोर्सेज है, आई डोंट इवन रिमेंबर. हाँ, बेसिक्स ऑफ क्रिप्टो एंड ब्लॉकचेन एंड ऑल दीज थिंग्स. नाउ फील्स मोर इंटरेक्टिव एंड नाइस. थैंक्स वैभव. सो या बेसिकली वहाँ पर थोड़े बहुत कोर्सेज है, एंड उसमें भी थोड़े बहुत फ्री है, थोड़े बहुत पेड है, राइट? सो नाउ पीपल आर कंज्यूमिंग योर एक्सक्लूसिव कॉन्टेंट. वंस दे स्टार्ट कंज्यूमिंग दैट एक्सक्लूसिव कॉन्टेंट, ये सेकेंड लेवल था, राइट? फर्स्ट लेवल सोशल मीडिया हो गया, उधर से तुमने लेकर आए कोर्सेज पे तुमने दूसरे एक्सक्लूसिव कॉन्टेंट पीसेस दे दिए. देन कम्स, एंड मेरे पास खुद का न्यूज़ लेटर भी है, सो ओवर देयर ऑल्सो दैट इज़ माई एक्सक्लूसिव ऑडियंस. नाउ आफ्टर दैट कम्स वेयर डू दे कॉन्टैक्ट यू. तो सब जगह पे तुम्हारा कॉन्टैक्ट डिटेल रहना चाहिए. what can be your contact detail? For me, what works best is my mail ID, right? So any project that people want to give to me, they will message me on my mail. They can basically mail me, and वहाँ पर तुम्हारा every project, every client would be there on that particular thing. Now mail पर आ गए तुम, and you have to also set your services के prices, right? What is the service that you're providing? First of all, you need to be clear about that. For me, I provide web development, I provide mobile app development, as well as blockchain related services. So this is like the three services that I provide. And then I had created an agency which is Watermelon Gang, and that is completely different. That is for managing social media accounts for different brands, specifically Web3 brands. तो जैसे इंस्टाग्राम हो गया, यूट्यूब हो गया, उन सब पे जो कंटेंट देखते हो तुम Web3 रिलेटेड, वो सब वो वाटरमेलन गैंग संभालती है. So this was what I was providing, and this is what I do basically. And this is how you start your freelancing journey, right? Anyone who tells you otherwise, anyone who tells you कि you don't need to have skills, तुम ये कर लो वो कर लो, वो शायद चल जाएगा. It might work for like, ठीक है, 1-2 महीने तक शायद चल जाए. वो भी मुझे तो स्कैम ही लगता है, टू बी रियली ऑनेस्ट. मैं वो सब चीज़ों से दूर रहता हूँ. बट या वो अगर चल भी गया तो 1-2 महीने के बाद बंद हो जाएगा. लाइक देयर वोंट बी एनी काइंड ऑफ ग्रोथ, देयर वोंट बी एनी स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट. उसके आगे क्या, राइट? बट इफ़ यू लर्न अ स्किल, इफ़ यू लर्न अ डीप स्किल एंड हैव अ हार्ड स्किल दैट यू कैन सेल टू द मार्केट, दैट वर्क्स वंडर्स. सो इसलिए ही मैंने ये छोटा सा लाइव किया था. आई जस्ट वॉन्टेड टू सी इफ़ आई कैन डू अ लाइव एंड टॉक टू यू गाइज. It was not for chats and everything, but
thank you guys. You guys were amazing. Bro, what are the prerequisites for jumping into Web3 blockchain? अब मैंने एक क्वेश्चन देख लिया तो उसको बोल देते हैं, बट prerequisites ऐसे कोई नहीं है. To be really honest, blockchain is just a database, right? It has few properties. For example, immutability, कि मतलब एक बार डेटा डाल दिया तो वो डेटा चेंज नहीं होता है. Then there is decentralization and वो सब चीज़ें. But blockchain basically, in simple terms, it's a database, right? तो databases के बारे में सीखने के लिए कोई prerequisite होता है? I don't think so, right? If you learn front-end development, if you learn web development or something, then it's an add-on, but कोई prerequisites नहीं है. So yeah, you can start right off. And you can check my courses out if you want. It's on courses.alisolanki.com. So it's about the basics of crypto and blockchain. So if you want to check it out, you can check it out. But yeah, bye bye, see you. And it was nice being here. कोडिंग कैसे स्टार्ट करे भैया? कोडिंग वैभव भाई, कोडिंग अगर स्टार्ट करनी है ना, किस में कोडिंग करनी है पहले तो, राइट? देयर सो मेनी थिंग्स. डू यू वांट टू गेट इनटू वेब डेवलपमेंट? डू यू वांट टू गेट इनटू मोबाइल ऐप डेवलपमेंट? डू यू वांट टू गेट इनटू ब्लॉकचेन? व्हाट इज इट? कौन से फील्ड में घुसना है, पहले वो डिसाइड कर लो, ठीक है? वंस यू हैव दैट वेब डेवलपमेंट, ठीक है, वंस यू हैव दैट क्लियर, अब वेब डेवलपमेंट का क्या रोड मैप रहेगा उसको एक्सपांड करो. तो वेब डेवलपमेंट में आ जाता है फ्रंट एंड, बैक एंड, उसमें फिर और भी चीज़ें आ जाती है. सो व्हाट डू यू वांट टू डू स्पेसिफिकली? तो फ्रंट एंड बैक एंड ही है, फुल स्टैक पे नहीं जाते, फ्रंट एंड बैक एंड है. तो उसमें से कौन सा चूज़ करोगे? फ्रंट एंड मतलब तुम्हें जो दिखता है सामने, विच इज़ द डिज़ाइन एंड द लुक एंड फील ऑफ द वेबसाइट. एंड बैक एंड इज़ द सर्वर साइड ऑफ थिंग्स, कि वहाँ पर सब डेटा बेसिस होते हैं, वहाँ पर ऑथेंटिकेशन होता है, वो सब चीज़ होती है. आई हैव मेड एन एंटायर वेब डेवलपमेंट रोड मैप वीडियो, यू कैन गो चेक दैट आउट. सो अगर वो सब चीज़ें सीखनी है तो उसमें भी फिर और ब्रेक डाउन करो. फ्रंट एंड सीखना है तो उसमें क्या ब्रेक डाउन करोगे? पहले HTML सीखोगे, CSS सीखोगे, उसके बाद जावास्क्रिप्ट सीखोगे, उसके बाद जाकर तुम कोई फ्रंट एंड फ्रेमवर्क सीखोगे, ऐसे सब ग्रो होते रहोगे, राइट? सो टू बी रियली ऑनेस्ट, द एंटायर आई चेक naukri.com, there is no high salary packages for blockchain. The reason is because you're checking it on the wrong website, right? Don't do that. Blockchain के लिए completely different spaces है. Like I think there is cryptocurrencyjobs.co. There is I've made a video, like मैंने video निकाल के दिखाया है कितने amount of money मिल रहा है, like what's the amount of salary that they are providing. So you can go check that video out if you want. But yeah, naukri.com पर कौन check करता है यार blockchain के jobs? बट यार काफ़ी हार्ड है ये तो. हार्ड तो है, देखो पैसा कमाना ईजी नहीं है, राइट? इफ़ यू वांट टू अर्न मनी इट्स नॉट ईजी, स्पेशली इफ़ यू वांट टू बी बेटर देन योर peers, you want to have that extra edge, you have to do something which is extra, right? जो दूसरे लोग नहीं कर रहे वो तुम्हें करना पड़ेगा. Until and unless you do that, you won't be able to make it big. So yeah, thank you guys for joining in, and lovely talking to you guys. I will be doing these things more often, but ये तो थोड़ा ऐसे impromptu हो गया. मैं बस ऐसे ही सोचा कि लाइव चले जाओ and लाइव आ गया. But thank you. Please suggest how to escape the matrix. Next live video, escape the matrix, और उसका क्या बोलते हैं, घंटी दबा दो यार, बेल आइकन दबा दो. Okay, bye bye.